Hello everyone, welcome to Telangana Exam Center. Right, as you know that on our channel basically we will talk about Telangana economy, Telangana formation, okay. The channel is completely dedicated for Telangana economy, Telangana formation, okay. So obviously Indian economy is also my subject only, Indian economy. Indian and Telangana economic current affairs will also be discussed. And Telangana current affairs are also part of my channel. So these are few important areas that generally I do on my channel because I just wanted to make it clear that I will never upload videos with regard to geography, history or environment, okay, or science and technology. I will not do that. Mostly my forte or my expertise is there in the economy paper and formation paper, and those who are being a part of this, those who are enrolling in these courses, they will get SMT complete course in detail. Along with that, relevant things which are given as free in this particular course is Telangana current affairs, Telangana budget, Telangana outlook, Indian current affairs, Indian budget, Indian economic survey highlights. So whatever the current affairs bundle will be there with regard to Telangana India, that will also be given to them along with SMT as a free modules. Okay. Plus, one important classes are also going on with regard to mentorship. Mentorship is being given for APPSC and TGPSC both, Group 1 and Group 2. So the mentorship is not the mentorship that you have ever seen. This is a very unique one, and regarding the features of this mentorship, I generally tell a lot of time in our shorts, so you can watch that and get the features of it. Okay. Just I would like to tell one more important point here. The first important feature of my mentorship is when you connect to me through WhatsApp or through call, we'll have a Zoom session. In that Zoom session, we will be discussing about which exam you are preparing, and on that particular exam, what is the syllabus, and how many topics that you have completed in the syllabus, how many topics you are unknown in your syllabus, how many topics you have perfected, how many topics you have material, how many topics you don't have material, how many topics you have missed because of marriage or any other commitments, you have missed the classes. All this complete analysis will be done in the 2 hours session. So after getting your syllabus, we'll make a what day wise plan we'll make, which is obviously converted into weekly test evaluation and assessment. So these are the two important things that we will do the moment you become a part of the demo. Then with regard to resources, with regard to books, with regard to handouts, with regard to test series, with regard to what else will be covered in the mentorship, that I'll tell you slowly one by one. Now let us talk about the very important Mr. Donald Trump. Mr. Donald Trump has said that, you know what has he has been doing? He want our economy to collapse. For that purpose, he has increased the tariffs of export to 50%. This is the one important thing that he has actually hit with the hit on our economy. The second important thing that he has said yesterday or day before yesterday, that he has put sanctions on Chabahar port, which is in Iran, that we are building. We have invested a lot of money to build the Chabahar port, which is in Iran, the infrastructure, etc. we have developed. He said that this port also we cannot access. So he has done the sanctions on it. So basically he is hitting the economy a lot, okay, with respect to India, as India is not listening to the dictates given by the USA, asking us not to be a part of Russian oil trade. Okay, right. And another important yesterday that I have seen, that he has now hit our workforce. Okay, so work visa of America is called as H1B visa. This visa is basically given to what skilled workforce like IT professionals and medical professionals, lawyers, etc. All of them will be given it. Basically, TSES, Wipro, they will hire and they will send Indians to USA under this visa. So when we got the analysis, US analysis, the number of H1B visa given across the country, 70% of that H1B visa is given to Indians. So Donald Trump understood that, okay, H1B visa mostly given to what Indians, so let us also increase the price of what H1B visa. So that
now he is targeting our workforce. He has done with economy, he has now targeting with workforce. Now definitely he will go after our nuclear program. Okay, that is for sure. That, and next one, he will definitely go with regard to our defense manufacturing and defense pacts across the world. So he's going to make us vulnerable with regard to security. That is what he's doing. And moreover, if you see the Donald Trump's statement, he talks all childish things that I've already told you. He said that ऑपरेशन सिंदूर वार हमने रुकवाया है. ఇంకా ఏం చెప్పారంటే పాకిస్తాన్ వాళ్ళు మన 6 జెట్స్ డిస్ట్రాయ్ చేశారని అన్నారు. ఇంకా ఏమన్నారంటే ఇండియా డెఫినెట్గా సారీ తొందరగా చెప్పేస్తుంది మన శాంక్షన్స్కి భయపడి, అది కూడా ఆయన చెప్పారు. ఇంకా ఏం చెప్పారంటే ఇండియా బెస్ట్ ఆఫ్ లక్, నీకు కొత్త ఫ్రెండ్స్ దొరికేసిండు, సో ఐ విష్ యూ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ అని అట్లా అంటున్నారు. నా ఎకనామిక్ టారిఫ్ వార్స్లో 50% హైక్ హీ డెడ్ విత్ రిగార్డ్ టు ఇండియా. మళ్ళీ ఇది H1B వీసా కాంట్రవర్సీ. ఇంకొకటి ఏమందంటే, ఇంకొక స్లిప్ ఆఫ్ టంగ్ మిస్టర్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ది ఏముందంటే డెడ్ ఎకనామీ. ఆయన ఏమన్నారంటే ఇండియన్ ఎకనామీ డెడ్ ఎకనామీయే కదా అని అన్నాడు. అంటే ఏంటి అంటే వీఆర్ నాట్ లిజనింగ్ టు హెమ్. సో వాట్ హీ సెడ్ ఇస్ దట్ ఎనీ హౌ యు ఆర్ ఎ డెడ్ ఎకనామీ, వాట్ యూ కెన్ డూ అంటే మీరు ఏం చేయగలరు, యూ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. చచ్చిపోయిన ఎకనామీకి మీరు ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు. సో వీఆర్ లాఫింగ్ లైక్ దట్ హీ సెడ్. సో వెన్ హీ సెడ్ దట్ డెడ్ ఎకనామీ, ఇండియా ఈజ్ ఎ డెడ్ ఎకనామీ అంటే మనం ఊరుకోం కదా. వీ స్టార్టెడ్ అనలైజింగ్. ఓకే, ఆఫ్టర్ అనలైజింగ్ అవర్ నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళు ఒక మంచి, they have given one important information, and that information told to Mr. Modi ji, and Mr. Modi ji said that Donald Trump chudu akkada my economy undi. That is what he said, and we have substantiated our whatever claim that we are not a dead economy. We are very much emerging, very lively economy, and we will be growing in future for sure. Okay, so let us substantiate our answer. This is very important for the group 1 mains examination, for the group 2 prelims question, means MCQs question. So according to NSO release data, Indian gross domestic product increased by 7.8% in quarter 1 of financial year 25 to 26. Okay, which marking a 5 quarter high, means last 5 quarter, every quarter consists of 3 months. So 5 quarter ante almost like 15 months lo enta growth undindi. So we have increased that to 7.8% increase in this. So we are doing very well. So we are, now you are saying as dead economy, but we are performing 15 months better than before. Nominal versus real GDP, if you see, our economy is very resilient and NSO వాళ్ళు చెప్పారు, cannot be discounted, means you cannot decrease the growth rate of it. We are doing well. Nominal GDP also expanded by 8.8%. Okay, in financial year 25, it was only around 79 lakh crore, whereas in this year it became 86 lakh crore. So 79 became 86. So we have got increase of 8.8% with regard to nominal GDP. So we have grown also. Okay, real GDP adjusted for inflation, to know the impact of inflation or on the prices with regard to the goods and services, we calculate real GDP, which stood at 47.89 lakh crore, which is very good. So GDP growth rate, we are doing very well. Nominal GDP has expanded. Real GDP is also steady. So there is no problem with macroeconomic indicators of our country. So we are very well. Then Donald Trump and వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, మొత్తం సర్వీస్ సెక్టారే కదా, మేమే ఇస్తున్న బిజినెస్ వల్ల మీకు గ్రో అవుతుంది, మీరేం చేస్తున్నారు అందులో అని క్వశ్చన్. So our NSO said that no sir, that is what you are saying is absolutely wrong గా ఉంది. ఎందుకంటే growth is our growth rate, whatever we are discussing, nominal GDP, whatever we are discussing, it's not about only service sector driven growth, service sector driven nominal expansion ఏం అవ్వలేదు. We are having a broad based growth, means economy ki 3 bases ఉన్నాయి కదా, agriculture, industry, service. So whatever the resilient that we are talking about here, ఇక్కడ మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాం మంచిగా చేస్తుంది మన economy, whatever we are talking about here, it is not coming only from the service sector, coming also from what, industry and agriculture. So in industry sector, manufacturing, construction sector on rise. ఇంకా మనం proof ఇచ్చినాం.
Our growth is broad-based growth, Mr. Donald. The manufacturing sector grew by 7.7%, construction sector expanded by 7.6%. ఇంకా చాలా డిమాండ్ ఉంది హౌసింగ్కి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి, ఇండస్ట్రియల్ గూడ్స్కి. సో వీఆర్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పాండింగ్ విత్ రిగార్డ్ టు అవర్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్. And service sector obviously it leads the charge. It is a service driven economy of our country. We have also done very well. Our service sector growth rate jumped from 6.8% to 9.3%, which is very good. ఓకే, ప్లస్ స్ట్రాంగ్ కన్జ్యూమర్ డిమాండ్ ఉంది. రైజింగ్ ట్రావెల్, మనం చాలా ట్రావెలింగ్ కూడా చేస్తున్నాం. ఓకే, ట్రిప్స్కి, టూర్స్కి అటు ఇటు పోతూనే ఉంటున్నాం. హాస్పిటాలిటీ, పీపుల్ ఆర్ నౌ స్టేయింగ్ ఇన్ హోటల్స్, నౌ స్టేయింగ్ ఇన్ రిసార్ట్ ఎక్సెట్రా. సో దే ఆర్, అండ్ డిజిటల్ సర్వీసెస్, all signs of India's post-pandemic resilience we are able to see. Now comes the agriculture sector. Even the agriculture sector, which was 1 year ago 1.5% grow aitundi, it has increased to what, 3.7%. So in agriculture sector also we are performing better than before. So how can you say that my economy dead economy? And how can you say that? In every sector we are doing very very great. Okay, this is how you have to also write your answer with regard to group 1 mains examination. Okay, weak spots unnai. Obviously not all sectors are shining, or you can say the past tense of shine is shown. Mining shrank by 3.1%. It is very true because rainy season lo mining ekkuva cheyalem, so that's why 3.1% atlane untadi. Utilities like electricity, water supply grew by 0.5% because obviously more housing ante more electricity, more housing ante more water supply ఇవ్వాల్సిందే. సో దట్ ఎనీహౌ విల్ గ్రూ. మైనింగ్ సెక్టర్ ఒక వీక్ స్పాట్ ఉంది, దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ది రెయినీ సీజన్. అండ్ క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా. స్పెండింగ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఇంకా మనం ఏమన్నామంటే డొనాల్డ్ ట్రంప్ అండ్ ఆల్సో టు ది అమెరికా అండ్ టు ద వెస్ట్ వీ సెడ్ దట్ సి ఇఫ్ యూ ఆర్ కన్సిడరింగ్ దట్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ, అండ్ 90% ఆఫ్ దట్ మేము వేరే కంట్రీస్కి అమ్ముకొని మనం సంపాదిస్తున్నాం డబ్బులని, అట్లా ఏం లేదు. బికాస్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ అర్నింగ్ ఇన్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ 60% వీ విల్ ఓన్లీ కన్జ్యూమ్. అంటే ప్రైవేట్ కన్జంప్షన్ మీన్స్ ప్రైవేట్ డొమెస్టిక్ కన్జంప్షన్ ఈజ్ ప్రైవేట్ అంటే మనం, డొమెస్టిక్ అంటే విత్ ఇన్ ద కంట్రీ ఓన్లీ కన్జంప్షన్ డిమాండ్ ఇస్ అప్ టు 60%. సో ఎట్ ది ఎండ్ మోస్ట్లీ వీఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ 40% టు డిఫరెంట్ కంట్రీస్. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ టు ద యూఎస్, నో. అట్లా ప్రైవేట్ సెక్టర్ కన్జంప్షన్ ఇంకా రోజ్ అయింది. మీన్స్ one popcorn I am having in the movie theater, now I am having 2, let us suppose. That is called as private consumption. Slightly slower in the when compared to the last year, but private investment grew by 7.8%. Nalaga chala YouTubers, Instagrammers, they are investing in what? Finding their own business or entrepreneurial abilities or capabilities. So investment grow in the gross capital investment grow in the, and with that capital formation kuda grow, fixed assets also growed. So private consumption also rose by 7%, which was little bit slower when compared to the previous year, but grown by 7%. Investment grew by 7%, showing confidence in India's growth story. So dead economy unte venduku, okay, there is one what I say is business is there. If suppose the business is there dead, why you will invest in the business? మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయరు. మీన్స్ ఆ బిజినెస్లో చాలామంది నాకు కావాలి అట్లా అంటుంటే వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ద బిజినెస్ ఇస్ వెరీ గుడ్. ఇట్ మీన్స్ ఇఫ్ ద ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ, ఇట్ ఈస్ గ్రోయింగ్. ఇట్ మీన్స్ ఇండియన్ ఎకనామీ ఒక డెడ్ ఎకనామీ కాదు, చాలా లైవ్లీ ఎకనామీ అనమాట. క్రూషియలీ ద గవర్నమెంట్ స్టెప్డ్ అప్ టు పబ్లిక్ స్పెండింగ్ జంప్డ్ 9.7%. ఏ బిగ్ రీబౌండ్ హ్యాపెన్ ఫ్రమ్ ద 4% growth last year. So public investment is also means government is also interested to do investment. If government suppose road కట్టడం అంటే ప్రైవేట్ సెక్టర్ దగ్గర డబ్బులు ఎక్కువ ఉంటుంది, ప్రైవేట్ సెక్టర్ దగ్గర డబ్బులు ఎక్కువ ఉంటే what will happen? More hiring, more expansion will go. So when government steps in, the money will be saved with regard to what people, and the money will be saved with regard to industry walls also. So with that what will happen? We can even generate more private consumption demand. I hope this lecture is very clear. From tomorrow onwards, I will also bring you economic current affairs of India and also Telangana current affairs. Every current affairs anyhow I will cover, whether it is history or literature etc. so and so forth. ఆల్ కరెంట్ అఫైర్స్ నేను డెఫినెట్గా కవర్ చేస్తున్నాను తెలంగాణ కరెంట్ అఫైర్స్లో. బట్ మన ఎకనామీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ పేపర్ అండ్ ఎకనామీ ఈజ్ మై సబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ ఐ విల్ ఆల్సో బీ గివింగ్ యూ good amount of economic content with also the basics knowledge, so and so forth. I am waiting for the economic survey to come basically. Why I am not starting? Lot of people are asking me, sir, why are you not taking up properly classes on the YouTube? We want to study free. Okay, then I said that obviously I said that you can join us whatever you want to give. But the thing is that they are very poor there, so they are not able to do. So then they asked me that, sir, we want to learn directly from the YouTube. Why are you not doing it? Then I said very clearly that until unless economic survey will not come, I will not be able to do it. నేను చేయలేను.
ఓకే. తెలంగాణ ఎకనామీ టచ్ కూడా చేయలేను నేను. అంతే అనేసి ఎకనామిక్ అవుట్‌లుక్ రాలేదండి. ఎందుకంటే 2023-2024 ఎకనామిక్ సర్వే ఉంది. 2024-2025 దే డిడ్ నాట్ రిలీజ్. దే హావ్ టు రిలీజ్ ఇన్ 2025. దే డిడ్ నాట్ రిలీజ్. సో ఆల్రెడీ 1.5 ఇయర్ డేటా బ్యాక్ మనకు ఆ డేటా ఉంది. 1.5 ఇయర్ బ్యాక్ డేటా ఉంది. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిస్కస్ ద డేటా ఇట్ సెల్ఫ్. దట్స్ ద రీజన్ ఐఎమ్ పోస్ట్‌పోనింగ్ ద ప్రాపర్ కాంప్రిహెన్సివ్ సిరీస్ ఆర్ క్రాష్ కోర్స్ విత్ రిగార్డ్ టు తెలంగాణ ఎకనామీ. తెలంగాణ అవుట్లుక్ సర్వే వచ్చిన తర్వాతనే తెలంగాణ ఎకనామీ స్టార్ట్ చేస్తాను. బిఫోర్ దాట్ వీ విల్ స్టడీ కరెంట్ అఫైర్స్, విల్ స్టడీ ఎవ్రీథింగ్ విత్ రిగార్డ్ టు తెలంగాణ. యువర్ వర్క్ ఈజ్ వెరీ వెరీ సింపుల్. దిస్ ఇస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ యాడ్ ఈస్ దేర్. యూ కెన్ జస్ట్ బీ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ మై కోర్సెస్ అండ్ ఎంపవర్ మీ. అండ్ మంచిగా చదువుకోండి అండ్ గ్రూప్ 1 ఎగ్జామినేషన్ రీ ఎగ్జామినేషన్ కోసం ప్రిపేర్ చేసుకోండి. అండ్ యూ కెన్ జాయిన్ మై మెంటర్షిప్ క్లాసెస్. ఐ హ్యావ్ గివెన్ టాపర్స్ ఇన్ 2025 టీజీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 ఎగ్జామినేషన్. నేను టాపర్స్ ఇచ్చినా కూడా హైదరాబాద్ ర్యాంక్ నెంబర్ 4 అండ్ all Telangana rank number 11th or 12th, I guess. Unnati Shagufta, her video is also there on the YouTube. ఆమెకి నేనే ట్రైన్ చేసిన and she secured very good. And also APPSC group 2 three of my students have got it. So I have a good track record. You can be a part of it. Don't just be lazy, don't just be too slow. Just join me and let us start our things. Bye bye, take care.